recordista absoluto de gols em Copa do Mundo. O 15º gol do fenômeno. Por falar em fenômeno, uma fenomenal enfiada de bola do Kaká. E aqui apareceu a primeira dificuldade da saída de Gana. Eles fazem uma linha quase no meio campo, tentando deixar alguém impedido, mas uma linha muito ingênua. E o Ronaldo foi esperto, o Adriano também saíram de trás. E o Kaká deu o tempo certo para colocar a bola nas costas da zaga. E já apareceu o primeiro cartão amarelo aí, exatamente para o Montaro, que já tinha dado uma no Zé Roberto. Quem é que chega para a marcação aí? Chega o Lúcio. Rompeu, fez o corte. Falta nele. E cartão amarelo. Isso mesmo, seu Lucas Mitchell. Tá certo ele ou não? Agora foi pro 11. Tá certo sim. Se não der cartão amarelo, o jogo de... Tomou na boa, sem fazer falta, Zé Roberto. Partiu, já se mandou Adriano. Botou pro Adriano, posição legal. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Fez a finta, é pênalti! Ele disse que o Adriano se jogou. Ele disse que o Adriano se jogou e com isso tomou cartão amarelo o Adriano. Fiquei com a sensação do impedimento no lançamento. Achei que estava impedido. Se ele toca no Ronaldo, o Ronaldo está na frente da linha da bola, seria impedimento. Agora fica a frente, fez o corte. Insistiu o Cafu, o zagueiro ia bobeando. Saiu o goleiro Kinson para fazer a defesa. E partiu cheio de vontade o Cafu lá pela... E depois a finalização. A tentativa do Draman. O Dida fazendo a... por 2-1, uma vitória de Gana por 2-1. Me lembro bem da vitória brasileira por 2-1. O Dida era o goleiro, valia o título mundial e o Brasil foi campeão, ganhando por 2-1. Um pouco da curta história de confrontos do Brasil contra a Gana. Vai autorizar o árbitro. Vai rolar a bola. A saída pertence à seleção brasileira. Esse que você está vendo aí é o Amoa. Mathieu Amoa. Checa de um lado, checa de outro, os dois atacantes por aí, que seja o dia deles. Que não existe aquela história que funciona na física de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e que os dois achem espaço para jogar. Autoriza o árbitro. Ronaldinho, vamos lá, hoje é seu dia. Pro Ronaldo, ajeitou, já subiu a bandeira. Já subiu a bandeira, marcando o primeiro impedimento do Ronaldo. Para lateral de campo, não tá gostando da saída de bola. Kaká então tenta botar velocidade. Botou na frente, posição legal. Vamos, Ronaldo, faz esse, Ronaldo, faz esse, Ronaldo, faz esse, Ronaldo, bateu, gol! É do Brasil! Recordista absoluto de gols em Copa do Mundo. O 15º gol do fenômeno. Por falar em fenômeno, uma fenomenal enfiada de bola do Kaká. E aqui apareceu a primeira dificuldade da saída de Gana. Eles fazem uma linha quase no meio campo, tentando deixar alguém impedido, mas uma linha muito ingênua. E o Ronaldo foi esperto, o Adriano também saíram de trás. E o Kaká deu o tempo certo para colocar a bola nas costas da zaga. E já apareceu o primeiro cartão amarelo aí, exatamente para o Montaro, que já tinha dado uma no Zé Roberto. Quem é que chega para a marcação aí? Chega o Lúcio. Rompeu, fez o corte. Falta nele. E cartão amarelo. Isso mesmo, seu Lucas Mitchell. Tá certo ele ou não? Agora foi pro 11. Tá certo sim. Se não der cartão amarelo, o jogo de... Tomou na boa, sem fazer falta, Zé Roberto. Partiu, já se mandou Adriano. Botou pro Adriano, posição legal. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Fez a finta, é pênalti! Ele disse que o Adriano se jogou. Ele disse que o Adriano se jogou e com isso tomou cartão amarelo o Adriano. Fiquei com a sensação do impedimento no lançamento. Achei que estava impedido. Se ele toca no Ronaldo, o Ronaldo está na frente da linha da bola, seria impedimento. Agora fica a frente, fez o corte. Insistiu o Cafu, o zagueiro ia bobeando. Saiu o goleiro Kinson para fazer a defesa. E partiu cheio de vontade o Cafu lá pela...
E depois a finalização. A tentativa do Draman. O Dida fazendo a defesa, gostou o torcedor ganês. Vamos gostar do jogo. Olha a bola enfiada, subiu a bandeira, não está valendo mais nada. Já tinha subido a bandeira do Roman Slisko. Der Herzschlag dieses Spiels und der Herzschlag dieses Stadions, das seid ihr, liebe Fans. Seid ihr bereit für diesen Fußballabend? Dann begrüßt jetzt bitte die Teams des heutigen Abends. Unsere Gäste, die U21 der Equipe Tricolore aus Frankreich und die deutsche Hello and a very warm welcome to everyone joining us here for this under-21 friendly. Germany against France, as De Salvo's side now have a chance to test themselves against two of the biggest teams in international football. Both France and England on the cards during this international break. The first team, of course, in action in the Nations League against Hungary later this evening. But as for the under-21s, well, both they and France already qualified for the European Championships, with both teams finishing top of their qualification groups in very convincing style. Germany especially absolutely dominating that group. France finishing top of the pile in theirs behind Ukraine as well. But first time for the national anthems.
we have it. Next up, the national anthem for Team Germany. And there we go, the pleasantries out of the way. All that's left to do now is get down to the nitty-gritty and 90 minutes of hopefully entertaining football. We have two teams in fine form going head-to-head here. Germany with 5 wins on the trot, scoring more than 2 goals in 9 of their last 10 games. 2 goals. While France unbeaten in their last 11. The last meeting between these two sides back in 2019, ending in a 2-2 draw. That a friendly as well. Please, guys, I think it's safe to say we can expect fireworks, even if it is a friendly. Both teams very eager to show where they stand at the moment in the build-up to those Euros, of course. Jan Stiller, the young man wearing the captain's armband for Germany today. As I will take you through those lineups one more time for anyone just joining us. Germany starting with Atubolu in goal. A back three of Thiaw, Bayer and Bissek. Thielmann and Netz, the 2 wing-backs, with Angelo Stiller and Tom Kraus sitting in central midfield. Alidou, part of a front 3 out on the left, with Moukoko leading the line in the middle and Ansgar Knauf out on the right wing. As for the visitors from France, Meslier starting in goal, Merlin, Fofana, Lukeba and Kalulu. A back 4 from left to right, Kakare, Kone and Lefebvre, the 3 in midfield, and Gouiri, Ruter and Ngumu, the front 3 from left to right as well.
He's a tricky little individual on the ball, likes to run at defenders. Didn't quite muster up anything decent that time. A one-on-one with Bayer, and the German coming out on top. It's only the 5th meeting between both these under-21 sides, surprisingly. And interestingly, Germany in their last 5 games, all of which they won, conceding just 1 goal in that time as well, were the first to score in each and every one of those games. Same goes for France's under-21 side, however, in their last 10 games. So, be interesting to see who can find the back of the net first here this afternoon in Germany. Here is Fofana. Now Melin. Fitting one forward, looking for Rutter. But Malik Thiaw, the AC Milan defender, able to get in front of him. Another ball forward for the Hoffenheim forward to chase down. Coming from an offside position though. Well, Germany capping off that very successful Group B campaign in the UEFA European Under-21 Championships qualifying process. A 2-1 win over Poland back in early June, putting the icing on the cake. Antonio Di Salvo extremely pleased with his team's performance as they find their way into the French penalty area there. Fofana with the block. Ball back out with Ansgar Knauf. Jan Thielmann just hugging this near side, trying to cause the French defence all sorts of problems. Fofana defending well though. Antonio Di Salvo saying before the game that both he and his players really looking forward to not just 1 but 2 tests during this international break. Of course, England up next. Thiaw unable to hold on to the ball as France come forward. Ngumu unable to pick out Guiri on the other side. Here he is on the ball now though. Ball into Rutter, little back heel almost into the path of Guiri. But Noah Atubolu able to plunge himself onto the ball and deal with the danger. Atubolu enjoying his time with Freiburg, slowly but surely turning into a contender for the first team as well. Probably a few seasons away. It has been doing his reputation no harm whatsoever with his performances for Freiburg. He's looked very solid indeed. Now, space available on that far side. All in to Ngumu.
Well defended in the end by Luca Netz, though. Ball comes out back to the number 8, Maxence Kakare. Definitely the playmaker within the France team. Pretty much anything going forward, either starts or ends with the little maestro in midfield. Free kick given away there. Tom Kraus, the guilty party, taken short and quickly by France here. Kalulu back to Wesley Fofana. It's 1-2 there between Guiri and Merlin. Merlin still going, takes the shot on and forces a decent save there from Atubolu. Plenty of fizz behind that shot. Always on the rise as well. Looked like a half chance there. The camera's struggling to keep up.